Hello students, today we will discuss more about 8086 assembly level program. So let us try a program, write an 8086 assembly program to clear 100 consecutive bytes. So what are we going to do? We are going to make 100 bytes in the memory as 0. So you know 8086 has 1 megabyte memory which is divided into bytes, isn't it? So let us start from a byte from here. So from that byte we are going to count up to 100 bytes. Okay, 100 bytes. So let us consider this as the 100th byte starting from here. So this is first, second and so on till 100 byte. We are going to make those locations as 0. The value of these locations are going to be made as 0. So how do we do that? So first of all, we require this particular address, right? Okay, and this address will be, how do you get that address? That is a physical address. How do you get that address? You need to add the data segment, address of data segment register plus offset. Okay, some offset has to be added, and let us take that offset variable as address. Okay, so on adding these two, we'll get the correct position of the memory or correct location of the memory, from which onwards 100 bytes will be counted. Not only counted, they will be made 0. Okay, so that is what are we going to do. So as for any program in 8086, you need to have two segments. Which are those segments? First one is data segment. That means we need to choose whichever data segment in the memory is used in this particular program. So we are using the data segment which is named as data, which is located at 2000. Okay, and whenever the segment begins, it has to be ended also. So the assembly directive is the name of the data segment ends. So inside which we will be writing what our address. Okay, and the next part is the chord segment. So in the chord segment we have chosen that segment whose name is chord, and the address of the segment is 1000. Okay, and similar to this, any segment has to end, so the name of the segment and ends, followed by, as soon as the program is over, you have an end also. So let us see what are to be written down. Can you try out yourself? Can you just pause this video for a moment and try out yourself, and we can check whether it is correct or not, similar to what we have done in the previous class. Okay, so I hope you pause for a moment and try out in your book. Okay, now let's check it. So we require only one address to be mentioned, so that address is given. The name of that address is taken as address 1, defining a word address, because the address chosen has how many bytes? This represent 8 bits and this represent another 8 bits. So total 2 bytes have been mentioned. So 2 byte means a word. So we are defining an address or offset address which with a address content of 2 bytes or address content of a word. That is why we have used the notation DW, and the name of that address is given as address 1. Okay, and in any procedure you need to assign whichever chord
segment or whichever data segment has been used in this particular program. So the next compulsory step is assuming the chord segment register with the name of the chord we have, the name of the segment we have created. Similarly, assuming a data segment register with the name of the data segment we have created. So it is data. And this is for assigning the address of the segment to the segment register. But this is not complete yet. We need to add 2 more steps. Which are they? Yeah, we need to move the address which are being mentioned in the data segments. Initially it has to be passed to the move to the accumulator, and from accumulator it will be carried out to the or moved on to data segment register. Okay, so these 3 steps are required for completely assigning the address of data segment to the data segment register. So these are the compulsory steps for any program. It will be always there. And after that, we need to do what are we asked to do. What are we asked to do? We need to point to the location and take that location, and we need to clear it, isn't it? Clear it. So what do we do? The first thing is that we need to get this address. It is already mentioned in data segment, but it has to be moved to some register. So what we do? Logging the effective address. What is the effective address? Address 1 to a register AX. Now what is done? We need to take 100 bytes from that location, isn't it? So we require a counter. So for that we initialize a counter CX. CX register will be used as counter. So how many location has to be taken? 100. So 100 count will be given. And after that we will point to the content in BX. Okay, sorry. So here it should be BX. Okay, BX-ലേക്കാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തത്. Okay, so what happens now? The address will be computed as, how it is computed? Whatever be the address in data segment register will be physically shifted to the left, and then it will be added with the address in BX. That is, address in BX is what? The address in BX is address 1, isn't it? So what will ultimately it happen? 2000 was the address of data segment. Okay, plus what is BX? BX has the content of address 1, and what is address 1? 3000. So 3000 will be added up. So how do we get it? Shifting one place to left, so it becomes 20,000, and then it will be added with 3000. So finally we'll point to a location given by what? 2 3 0 0 0. So this is the location we are pointing into. Okay, that is the location. And we are there is a possibility of taking 2 bytes at a time for 8086 because it is a 16-bit register, right? That means 2 bytes can be transferred. But what is mentioned here is only a byte has to be taken, isn't it? So what we do? We will mention it as move. Only the first byte has to be taken. So the byte pointer BX means the first byte pointed by BX, DS plus BX, will be made as 0. A 0 is moved to the location given by DS plus BX. Okay. Instead of this, we can omit this also. Okay. So then what will happen? The 2 bytes will be together taken. So in that case, we need not count up to 100. We only need to count up to 50. Because
at a single time itself 2 bytes will be taken up. So 2 byte എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ remaining we need to count only up to 50. 50 into 2 means 100 locations will be taken up. Okay, and for this particular example we have taken a byte pointer, so we need not write 50, it is 100 itself. Okay, and let us see what is the next step. So we have made the one byte location as 0. Now what is to be done? We need to increment bx. Why do you want to increment bx? Because we need to go to the next location. So increment bx. So we are now in this position, the second byte position. Now what is to be done? Again it has to be made 0. So this same step has to be repeated again, isn't it? So we need not write the same step again. We just have to loop it to this particular location. So what will happen? It will again make that location 0 and increment bx, which means it will point to the next location. Okay, so this has to be done till it reaches 100. So there must be a check whether the locations have been counted up to 100, isn't it? So there is a logical operation happening, loop start. So loop start, what does it do? Loop start will loop ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will point to the back position which is named start എന്ന ലേബലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Okay, the flow will be turn around to the position labeled as start. Along with that, it will be checking whether the counter has become 0. Okay, so if you remember the loop operation, the loop means every time the loop instruction is encountered, the cx will be, so here you can, if you want, you can write the comment. So before writing a comment you have to put a semicolon after the instruction. So what will be done? The cx will be automatically decremented. Okay, cx will be, the counter register will be automatically decremented. So instead of 100, now the value become 99. And after that what happens? It will point to the start location. Once it is decremented, it will point to the start location. Again similar thing will happen. So till it become 0, from 100 till it becomes 0, this looping will go on. Once it has become 0, the next step will be done. There is nothing to be done, so halting the program, and the code is entered and the program is entered. Hope that is clear. So first of all you need to identify what is the logic required. What is the logic required? We just have to point to a location and make it 0, and this has to be repeated until 100 locations are cleared. Okay, so let us move on to the next program. We are going to write an 8086 assembly level program to compute x into y, and that will be added for a 100 number, where xi and yi are assigned 8-bit numbers, and this will be continued for 100 times. And assume that after summing up these products there are no overflow, that is register is not overflow. So what are we going to do? We require two numbers, the two numbers x and y. They will be stored in some memory location, isn't it? So these memory location, so they would be in some memory location, x and y will be in some memory location.
So we require an address 1 to point to the first data, and we require another address which can point to the second number, isn't it? Similarly, you have so after pointing these numbers, we'll be multiplying it, and after multiplication we need to store it in a register, and this is the first step. And after that we'll be moving on to the next number x1. After x1, x2, x3 അങ്ങനെ up to 100 numbers will be taken up. Okay, so every time you need to increment the address also, so that it points to the next x1, next yi. Okay, so let us do it now. So for any program, can you write it down? Write it down, the necessary steps. Yeah, you require a data segment part as well as a code segment part. Okay, so pause this video for a moment and try yourself whether you are able to write at least the necessary steps, the common steps, that is defining a data segment as well as a code segment. Pause the video and do it yourself. Okay, hope you have posted and written down something from your logic, and now let's check it. So the first part, data segment, data ends. The next part is code segment at an address 1000, and it has to be entered also, and you can choose any of the name as data and any of the name as code. So instead of data you can also write data 1 or something like that. Only thing is that the same name has to be repeated everywhere. Instead of code you can also use code 1 or anything like that. Only thing is that we have to use the similar thing everywhere else. Okay, and the last of the program is end. So inside it we need to mention two addresses so that two numbers are represented or pointed to. So address 1, again we have used 2-byte address for 4 bits which 4 places which it are represented here. 4 places means how many bits? Each place will be denoting 4 bits. So 4 into 4 places means 16 bits. 16 bits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്, ഒരു വേർഡ് വരുന്ന അഡ്രസ്. That is why defining words. Similarly for representing the second number you require another address, address 2. We have given an address as 4000, sorry, and we need to assume the address of code. So here we have used code 1, so the name let be code 1. Here you need to write data 1. So instead of, so the address of code segment which is named code 1 has to be entered with the code segment register. So those procedures are done. Okay, this much is the common steps for any program. And after that what is to be done? Yeah, we need to load effective address. So we are going to load a register with the address, first address. Similarly we are going to load another register with the address of the second number. So that is also common step. And now what we require? We require a counter. Why? Because 100 such numbers have to be taken up. So counter is there. And after that, yeah, you require something like a sum, isn't it? Onto which each such thing has to be added. x1 1, y1 has to be multiplied and they has to be added. Similarly another number has to be multiplied with y2 and they must be added to this thing. So there must be something, a variable onto which all these sums are added. So dx register will act as so. So initially what we do, we make the sum to be 0. That is dx register will be made as 0 value,
and every time we'll be adding the sum with the product of the numbers. Okay, so that is what we are going to do. So the variable sum will be that is dx will act as the sum variable. Okay, now what is to be done? The first number, you cannot multiply bx with si, right? Why? Because those are memory location. Both the um, source and the destination cannot be memory. Okay, also the multiplication happens only with the accumulator register. Okay, so first we need to move one of the number to the accumulator and undergo multiplication step, so which will automatically multiply the register mentioned, the content of the register mentioned with the accumulator. Okay, and multiplication is a one operand type. Only one operand will be mentioned in the multiplication opcode. Here you can see two operands which are the ഒരു സോഴ്സും ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻഡും ഉണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്കോഡ്. പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ആകെ ഒരു ഓപ്പറൻഡേ ഉള്ളൂ, and that will be automatically multiplied with the content of accumulator. Okay, so what is to be done? Multiplication which points to what? Multiplication will point to the, here you can see, okay, so here you can see only one byte 8-bit number ആണ്. So 1 byte മാത്രം point ചെയ്താൽ മതി. Okay, so si will point to a location. So ds plus si point ചെയ്യുന്ന value എന്താണോ that will be multiplied with what? That will be multiplied with the content in AL register, and it will be stored in AL register. That is what is happening. Here, instead of multiplication, you have I multiplication. I means a signed multiplication. It will be checking the sign of the content of AL as well as the content in this location, all these locations. Okay, because we need an addition process also. So the sign of x and sign of y is important. That is why we are taking care of multiplication also. So instead of AL, it will be moved to AX. The whole register will be used up. Okay, and what was happening here? We just missed it out. What was happening here? Yeah, the address is computed as ds plus bx will be the address. So the content in the memory pointed by ds plus bx will be moved to, this is only address. Okay, what is moved? The content. The content is a number x ആയിരിക്കാം. X is moved to what location given as A. Content is only a 8-bit number. That is what is mentioned in the question. So it is moved to a 8-bit location. Okay, now what is done? After multiplication, we need to add it to the sum variable. Which is the sum variable? Dx register. So dx like finally ഇതിൽ resultant of multiplication that will be added, and after that what is to be done? We need to point the next location, bx. Okay, so bx will be incremented. Similarly si also incremented, which will point to the, so what is happening here? We are taking the next number xi, and here we are taking the next number yi. That is what you mean by increment si. Points to xi, next number,
and this points to another number. Okay, so the same step as again to be done. What is to be done? Now bx ഇപ്പോൾ വേറെ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനായി, എസ് ഐ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനായി. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം, പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. ദ സെയിം തിങ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ അഗെയിൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡൺ? എ ലൂപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് സ്റ്റെപ്പ് മുതലാണ് സെയിം വരുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ്. സോ എ ലേബൽ ഇസ് ഗിവൻ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു സീ all these has been written in a particular fashion, isn't it? ഓപ്കോഡിന് മുൻപ് ആണ് ലേബൽ വെക്കേണ്ടത്. സിമിലർലി ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ്. ഓപ്കോഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരേ പൊസിഷനിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കംസ്. അപ്പം ലൂപ്പ് ചെയ്തു, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡൺ and summing nadakum, and this will be performed until. So what is happening here? Until so cx will be automatically decremented, and after that so cx will be automatically decremented in this particular step, you can see, and will be once it is, what is the count given? Count given is 100. Once it become less than 100, that is 0, and after that it continue the same way. Now let's take the another one. Write an 8086 assembly level program to subtract two 64-bit numbers. Okay, so similar way, instead of 8-bit, now you need to give 64-bit numbers. So how do you do that? And not only that, they have mentioned in the problem that it is pointed by two registers SI and DI, and the result has to be stored in the memory pointed by DI. So all these things has to be taken care of while we write the program. So can you try it? What is to be done? You just have two locations, one points to the first number and other points to the next number, but only thing is that it is a 64-bit number. Okay, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ബൈറ്റ്സ് വേണം? എത്ര 64-bit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സോ വി ഹാവ് 8 bits, എഗെയിൻ ഒരു 8 bits ആകുമ്പോൾ 16 എഗെയിൻ ഒരു 8 bit, എഗെയിൻ ഒരു 8 bit, 16 + 16 32 ആയി. ഇതുപോലെ എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം? സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 into 8 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 64-bit നമ്പർ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം 8 ബൈറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ എങ്കിലും വേണം അല്ലേ, ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് 64-bit നമ്പർ. സോ 2 ബൈറ്റ് വേർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ വേർഡ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അങ്ങനെ 2 വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വി കോൾ സച്ച് എ thing as double word, dd വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Similarly we make use of ഇത് രണ്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 വേർഡാണ്, അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഡബിൾ വേർഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എത്ര ഡബിൾ വേർഡ്സ് വേണം 64-bit നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ? 2 ഡബിൾ വേർഡ്സ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും 64-bit നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us see that. So here I have given a different name for the data segment. It is named as DAT_SEG. So you can use any of them, and the address also can be given any of them. So only thing is that whatever be mentioned as the name, that name has to be repeated once you write the end segment. Similarly, the code is given another name, which is program, prog, and segment, and the program has to be entered.
and an end is there. So in order to represent the first number, but it is a 64-bit number, you make use of double word defining using double word concept DD. So in one defining you will cover this much bytes. So അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ബിറ്റ് 4 ബിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബൈറ്റായി. ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണമാകുമ്പോൾ അടുത്ത ബൈറ്റ്, ഇത് രണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത ബൈറ്റ്, ഇത് രണ്ടാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടലി this much 4 places represent a word, another 4 places the next word. അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ വേർഡും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് 64-bit നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ വേർഡ് ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. സോ ഡബിൾ വേർഡ്. സിമിലർലി അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ നമ്പറേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത 64-bit നമ്പർ പറയാനായിട്ട് സിമിലർലി യു ഗോ ഫോർ 2 way of defining the double word. Okay, that is the only thing you need to consider for defining a 60 or pointing a 60-bit number. ഇത് നമ്പർ അല്ല, this is the address of each byte. ഓരോ ബൈറ്റിൻ്റെയും അഡ്രസ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, which contain the total 64-bit number. Okay, now the program, the remaining thing are the same. Just these are the common steps. And after that we will be loading it. SI എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ SI രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കയറ്റി കൊടുത്തു, ലോഡ് ചെയ്തു. സിമിലർലി DI എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. സോ DI രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹാസ് ബീൻ ലോഡഡ്. ദെൻ we require 4 locations to be, അതായത് 16-bit പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട്? 64-bit എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട്? 4 വേർഡ്സ് ഹാസ് ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ വേർഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 16-bit പ്രോസസ്സർ, അല്ലെങ്കിൽ 1 വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ആണല്ലേ. സോ അത് ഒരു കൗണ്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് 4 വേർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, 4 വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് 4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൗണ്ടർ എടുത്തു. ആൻഡ് വിൽ ബി ക്ലിയറിംഗ് ദ ക്യാരി, ബിക്കോസ് എവറി ടൈം വെൻ യു ആഡ് അപ്പ് ദർ മൈറ്റ് ബി എ ക്യാരി ഫ്രം ദ അഡീഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ ക്യാരി ക്ലിയർ ആക്കി ഈ അഡീഷനിൽ വരുന്ന ക്യാരി റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം ആസ് വി ഡിഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദ അഡ്രസ്, ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ds plus si. ds plus si എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്രസ്സാണ്. ദാറ്റ് അഡ്രസ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ സം ഡേറ്റ. ആ ഡേറ്റ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു? എക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ? സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദ കോഡ് ഇസ് SBB. Usually we have been using SUB അല്ലേ. What is the difference from SBB? We need to consider the borrow also while subtracting, because 4 പ്രാവശ്യം 4 വേർഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. സോ 64-bit ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ 8 ബിറ്റ്, പിന്നെയുള്ള 8 ബിറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടോട്ടലി 8 bytes are there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബൈറ്റ്, ഈ വേർഡാണ്. 8 ബിറ്റാണ് ബൈറ്റ്. 2 ബൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോവർ വേർഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ. അപ്പം ബോറോ ഉണ്ടോ നോക്കി. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി അടുത്ത് അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? DI പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. DI പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? DS പ്ലസ് DI ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ബി ദ കണ്ടൻറ്റ്? ആ കണ്ടൻറ്റിലേക്കാണ് AXൻ്റെ
സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് വൺ തിങ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത ബൈറ്റിലേക്ക് പോയണം അല്ലേ? ഇതിന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us consider this 8 is in the first byte. ഈ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി ഈ 8 ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അടുത്ത ബൈറ്റിൽ, അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എത്ര ബൈറ്റ്സ് എടുത്തു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ? 1ഉം 2ഉം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരാ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? SI രജിസ്റ്ററാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ SI DS പ്ലസ് SI പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണിത് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? 1ഉം 2ഉം ബൈറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ബൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സോ മൂന്നാമത്തെ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് SI എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് SI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലേക്കേ പോകുള്ളൂ? ഈ നമ്പറിലേക്കേ പോകുള്ളൂ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിലേക്കേ പോകുള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ടേക്കൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ടേക്കൻ. വി മസ്റ്റ് നൗ മൂവ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ തേർഡ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് വിൽ ആഡ് SI വിത്ത് 2. SIയുടെ കൂടെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് പോരാ, മൂന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സോ വിൽ ആഡ് വിത്ത് 2. അപ്പം ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ബൈ 2 ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദിസ് മെമ്മറി SI വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് ടു ദ തേർഡ് ബൈറ്റ്. ഈ ബൈറ്റിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ബോറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരിയിൽ ആ ബോറോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വേർഡാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് ആൻസർ DIയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സോ എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി റിപ്പീറ്റഡ് അഗെയിൻ ഫ്രം വേർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, അക്യുമുലേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൗണ്ടറും അതിനനുസരിച്ച് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. And the start location is I think it is at a different position. Let's see. Start must be here. Start location must be here. Okay, same ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടു. ഇനി ജമ്പ് ഇഫ് നോട്ട് 0. ഈ ക്യാരി കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. CX കുറയ്ക്കാം. CX 0 ആണെങ്കിൽ, നോൺ 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ലേബലിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, അൺടിൽ ഇത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് 0 ആവുന്നത് വരെ. വൺസ് ഇറ്റ് ബിക്കം 0 നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ്? ഹോൾട്ട്. ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ട് അഡീഷൻ. വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിന് പകരം ആഡ് വിത്ത് ക്യാരി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. But try yourself on writing this assignment. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യണ്ട, you just try yourself. Okay, thank you.